Alright. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரெண்டு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒன்று வந்து லெட்ஜர் நானோ எக்ஸ் அண்ட் இன்னொன்று வந்து லெட்ஜர் நானோ எஸ் ப்ளஸ். ஸோ ரெண்டுத்தையும் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஒரு சார்ட் ஆஃப் லைக் ஒரு பண்டில்டு பேக் மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அது வாங்கினோம். ஸோ த ஹோல் பாயிண்ட் இது நம்ம இதுக்கு வாங்குகிறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம வர்ச்சுவல் காயின் வந்து நம்ம ஹார்ட்வேர் வாலெட்டில் வந்து பேக்கப்ஸ் வைக்கிறோம். ஏன்னா ஒரே இடத்துல காயின் வைக்கக்கூடாது. சம்டைம்ஸ் வந்து இஃப் லைக் எங்கே தொலைஞ்சு போச்சு இல்லை வந்து ஹேக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். வி டோன்ட் வாண்ட் தட் இஷ்யூ. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கெட் தட் ஸ்டார்டட். ஸோ பேக்கிங் வைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து தேர் ப்ரெட்டி டீசென்ட். அண்ட் இது ரெண்டுமே வந்து சேர்த்து கிட்டத்தட்ட வந்து $300 கிட்டக்க ஆச்சு, ஆஸ்திரேலியன் டாலர்ஸ் ஆச்சு. அண்ட் ஸோ பேக்கிங் இஸ் ப்ரெட்டி நைஸ். ஸோ safeguard your crypto NFTs and tokens, and easy to manage large number of digital asset, buy, exchange and grow. And இதில் ப்ளூடூத் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது, இதில் ஒரு சின்ன டிஸ்பிளேயும் இருக்குது. அண்ட் ஸோ சின்ன அழகாக ஒரு யூஎஸ்பி ட்ரைவ் மாதிரி இருக்குது. வேறு தான் இருக்கா? ஓகே. ஓ, இது கவனிக்கவே இல்லை. ஒரு USB-C கேபிள், சின்னதாக ஒரு கீச்செயின் மாதிரி. திங்க் இது வந்து யூசர் மேனுவல். க்யூட்டாக ஸ்டிக்கர் ஒன்று இருக்குது. ஓகே. ஸோ இதில் வந்து நம்ம நிமானிக்ஸ் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம், சீட் ஃப்ரேஸ் அது எல்லாத்தையும் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ப்ரிட்டி ஹேண்டி. ஓகே. ஸோ அண்ட் இது ஸோ இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா வந்து இதை நம்ம ஜஸ்ட்டு ப்ளக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ப்ளக் பண்ணதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளே வரும். ஓகே, அடுத்தது ஸோ இதோட பேக்கிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக தான் இருக்குது. இது அதோட சிம்பிளான ப்ராடக்ட். இதில் டிஸ்பிளேயும் கிடையாது அண்ட் ப்ளூடூத் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் ஒரு சின்ன யூஎஸ்பி ட்ரைவ் மாதிரி இருக்கும். Okay. Nice. இது ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் அப் கைடு. இதெல்லாம் உட்காந்து ஒரு தடவை படிச்சிடணும். இங்கே ஒரு ஸ்டிக்கரு.
இன்னொரு பாக்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இதில் ஒரு கேபிள், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த மேனுவல்லாம் ஒரு தடவை படிச்சிடலாம். அண்ட் ஸோ இதில் தான் டிஸ்பிளே. ஸோ அதில் டிஸ்பிளே இல்லை. ஓகே, பவர் ஆன் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். ஓகே, வில் see. ஆல் ரைட். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு வீடியோ ஒன்று போடுவோம். அண்ட் வில் see. தேங்க்ஸ் guys and cheers.